No Beef ni izahe challenge akunda guhura muri aka kazi kiwe? Challenge cyangwa ingorane ibibazo ukunda guhura navyo? No Beef nta na rimwe arandika inkuru y'umustar kanaka ama ngo uwo mustar aje kumubwira yuko yamubesheye cyangwa yamuvuze ko ibitari. No Beef n'abastare bato bahora bamusaba ubufasha hama par exemple akabagara ko hama bakamwidogera. So ntawo tugara ni kubera bikunda kuba promoter benshi usanga bidogerwa n'abaririmbyi kanaka bakanaka ngo aba promoter bo mu Burundi wapi ngo ntibariko barateza imbere umuziki ngo badusaba ibiturire cyangwa amafaranga ngo arenze icyo bikivuga kiki. Donc tuvuge ku muziki wacu rero wishwe n'abafana cyangwa abaririmbyi cyangwa abapromota hagati iyo mici itatu cyangwa n'abajejwe kubafasha aya mashirahamwe tuvuge yuko bipfiriye he. So yes bakunzi ba Update TV yanyu ukaba utarakora subscribe umwanya n'unyene tubasabe kubanza kuyikora umwanya n'uyu. Uno munsi turi kumwe n'umuntu sumu artiste ahubwo icajejwe araza kukitubwira ajejwe guteza imbere abantu batandukanye ibintu bitandukanye mukabimenyekanisha ni No Beef makuru yawe. ni meza cyane ndashima horaho man. Hajya wewe uri mu promoter cyangwa uri mu blogger? Jewe ndi mu promoter ajerushikana impano z'abarundi kure haba muri comedy haba muri music ubukorikori bwose novuga ko ari nk'aba petit canke aba urungano rwishoboye cyangwa gishushe rugifise ingufu zo gukora ivyo rufise turabishikana kure byari byo byose. Imbere yuko dutangura watubwira itandukaniro riri hagati y'umu blogger n'umu promoter? Ko bisanzwe umu promoter n'umurogeri cyo kimwe. Umu promoter umuntu ageza kure impano y'umuntu ariko umurogeri nibaza ko umurogeri umuntu asa n'ushushanya kerekana impano y'umuntu abicishije mu bintu byo kumugeza kure ariko atari kumupromoting. Nibaza ko bijanye n'ivyo niko nabivuga. No Beef dukunze kumubona akorera ku ma réseaux sociaux cyane ari akorera ko kugeza uno munsi tuvuge ko No Beef promoter akorera ikinyamakuru cyahe cyangwa akora ku giti ciyo babandi twita ngo n'aba promoter independent cyangwa bigenga. Cyane mu promoter yigenga usibye ko ndi n'umu promoter wa Mutima Peace Entertainment. Mutima Peace Entertainment nayo ihurikiyemo abaririmbyi ihurikiyemo aba promoter nihereye ko harimo n'aba DJ. Mutima Peace irimo kandi abantu benshi aba manager basanzwe bakurikirana ibikorwa byacu bakanabidufasha. Nabo nibaza ko ntobavugira ariko bikenewe bavuga tu bavuge bagire ko bavuge. Hari umushefu ajeje kugeza kure Mutima Peace ari nawe yatanguye harimo abastar murakunze kumubona uwayikreye ni Best One Baby Boy ararimba ni umuririmbyi bamuzi ku ndirimbo nyinshi nka Everyday nka Nipe yakoranye na Frank Dunian. Harimo ibindi yitwa Tonde Star bamuzi ku ndirimbo yitwa Inkingi y'Ubuntu indirimbo ndavuga nawe ari nayo yigeze kubirikira higanwa na indirimbo nyinshi cyane kuri Buja FM. So avec DJ harimo aba DJ bamuzi ku izina rya Santos
ko bisanzwe nuko nashobora gusigura Mutima Peace Entertainment. Tugarutse No Beef yatanguye uwo mwuga ryari? So uyu mwuga wo promoter twawutanguye kuva kera, usibye ko habayeho intambamyi z'uko twagiye dukora uburyo butugora, dukora basuzugura, urabona abantu byagoye kugira batahure akazi k'umuntu akora yikorera, ko gera ubu ukora wigenga si bose bagutahura kandi si bose bakumviriza, urahura bamwe baponda abandi bagakurikira ibikorwa byawe, ibintu nk'ibyo. En fait akazi ko promoter je nagatanguye 2010 aho naba mu nyubako za Kanyosha Kanyampaya, aho nari njejwe gukurikiranira hafi ibikorwa by'abaririmbyi bakicaruka mu Kanyosha, mbese na Muha yose, komine Muha. No Beef ni izahe challenge akunda guhura muri aka kazi kiwe? Challenge cyangwa ingorane, ibibazo ukunda guhura navyo? Akazi ko promoter gafite ingorane nyinshi, kuko iyo dukoze ubupromota tuba tuzi neza ko inkuru dutanze ariyo, ariko benshi ntibabitahura nkuko yoba ariyo. Hari bamwe usanga bavuga yuko uyu muntu sinzi inkuru yazikura sizo canke amaduta agumamwo, ariko kumva zuko dukora promoting tuyikuye kuri bene inkuru. So ingorane ziriho nyene aho bagumana amadute, ariko ubu nibaza ko abarundi abene ubukorikori bakora ubukorikori mu Burundi bariko baratahura upromote icarico, ko ntushobora kwandika inkuru cyane ushobora gutanga inkuru kanaka utafise ubuhamya, kuko ubufise wayikuye, usibye ko inkuru dutanga ziba zavuye kwa benezo. No Beef nta na rimwe arandika inkuru y'umustar kanaka ama ngo uwo mustar aje kumubwira yuko yamubesheye canke yamuvuze ko ibitari man. So usibye ama showbiz ama turondere kiki, kuko dusa n'abageze kure, izina ryacu rigeze kure, sindi ubeshere umuntu kugira mfate izina rindi. Ico carashitse, usibye ko ntovuga iyo post yariyo, carashitse ku muririmbyi. Wewe wavyifashemo gute akubwiye nk'uko? So abimbwiye uko nagiye ndasubiramo ndaraba ndagira ico narahinduye, ariko ico kintu carabaye. No Beef n'abastare bato bahora bamusaba ubufasha, hama par exemple akabagara ko hama bakamidogera. So ntabo tugara, ni kubera bikunda kuba promoter benshi usanga bidogerwa n'abaririmbyi kanaka bakanaka ngo aba promoter bo mu Burundi wapi ngo ntibariko barateza imbere umuziki, ngo badusaba ibiturire cyangwa amafaranga ngo arenze. Icyo bikivuga kiki? So ikintu nk'ico, usibye ko ubu twituye turamufasha, kuko natwe hari benshi twituye badufashije, tugejeje kure. Imbere yo gutanga upromoter hari ahantu nabyize, yari impano yanje, ariko kubitangura dufise abo twabajije badutanguriye. Niyo mpamvu umuririmbyi atwituye akavuga geza kuri iki gikorwa, turagikora ataco tumusabye, kumvo sinyungu z'impano z'abarundi. Usibye ko duba dukeneye ko umuziki ndundi ugera kure, nubwo intambamye zigumamwo, abona akazi k'umupromota karagoye. Benshi uzawumva ngo basaba ibi eka twe ntacyo dusaba, usibye ko tugeza kure impano z'abarundi ku muntu wari we wese afite iyo mpano. Ntaguciriyemo, none we nk'ubu watubwiye ko uri umupromota yigenga, nivyo?
ko wigenga akaba atacu usaba y'amahera y'amamega za post uza kuzishyira ko gute wewe uriyaranja canke ufise ubundi buryo wungukiramwo bwa gute kubera ko atacu usaba kandi umengo ntibikwinjiriza cyane. Yep. Usibye ko ico dusaba ico usaba mu kazi kugira kugire akamaro nikajya akantu bika mu mufuko, ariko sinashimye vuba ataco dusaba. Iyo umuntu musavye afite utumega duherera muri phone cyangwa duherera ahandi hantu, umva no musavye shushira mu mufuko cyangwa cuza kujana mu soko usume. Niyo mpamvu nashatse kubivuga ko ataco dusaba. Iyo tuba dusaba ikintu twakija mu mufuko, ejo tukazokubaka gasekebuye, umwanya kuronda gasekebuye mu barinde nturagera mani. Ariko utumega usanga umuntu aguhaye utumega kora ibi dufashanye gutyo. Amfite tubikora mu gufashanya, ariko dufashe uwifashije. Umfashe ndagufashe, twese cyo tuja hamwe. Tugaruke muri industry y'umuziki w'i Burundi. Umuziki w'i Burundi nivyo murakora murawupromoting, ariko umuziki w'i Burundi ntubandana gutera imbere ku rugezo rushimishije canke ku rugezo mpuzamakungu. Wewe nkawe nk'umupromota ubikurikiranira hagufi, ubona bipfira hehe? So umuziki ndundi ariko urafira, ariko urononekarira, nubwo utariko urononekara birenze. Aho bifira na abantu kwanza badaduha support. Kuko umaze kubona post uyibonye ahantu kanaka, Instagram, YouTube n'ahandi, ntukande like ngo bandanye ukurikirana ibikorwa bya No Beef +257. Nico gihe barimo uguponda, kandi nico gihe No Beef ntazo ya nkuru yiwe yashirako nizogera kure kumvo zuko ntuwa partage ntuwa kwise like ijya page cyangwa uje kuri channel yiwe kuvuga ibintu biva kuri uko kuntu tudacigikirana hagati yacu. Donc tuvuge ku muziki wacu rero wishwe n'abafana cyangwa abaririmbyi cyangwa abapromota mura hagati yo mici itatu cyangwa n'abajijwe kubafasha aya mashirahamwe, tuvuge yuko bipfiriye he? So umuziki ndundi kugira ugere kure gusumba bisaba twese dukore kandi mu buringanire, utaravye ngo reka ndeke naka kore kandi ndeke naka kora. Kuko je nama naravye abantu benshi abastare benshi abameditse benshi nisunze ku upcoming abarimvya kicaruka, uzosanga bageze ku maradiyo bivanye n'umupromota yamutanguye. Kuko ujya mu journalist ujya mu presenter wa radio kanaka azotora umuririmbyi bivanye nuko abona ariko arasirikira ku mbuga kanaka, gutyo nawe biramufasha kumurondera ko arabona ati uyu muntu ariko arakora afise benshi bamuri inyuma. So aho biriko birafira ni twebwe twese. Umujournaliste gushika ubu nifuza gukorana n'umupromota asanzwe yandika cyangwa asanzwe akorera ku marezo sosio, nifuza kumurondera. So umupromota asanzwe nifuza kumviriza umuririmbyi atakanota ariko aramuzanira, ari nk'umuririmbyi ashobora kuvuga ati fasha aka kantu nta kintu mfise ariko dufashanye maze tugeze kure umuziki ndundi muri rusange. Amfite ibintu biko bifira muri twebwe nyene kandi twese sinocagura ngo abantu bariko barabikora, ariko ngerageje kuraba abafanzi bonyene nta nguvu bariko barashiramwo kugira tugere kure. Kuko jewe ndashaka gukora igikorwa ca kanaka nkagikora, ariko nkabura abantu bakigeza kure. Kuko niyo usomye post ugashakora ikintu ipartage, wa munyamahanga ntaheza ngo abibone. Gajya munyamahanga abibonye arashiduka avuga aba bantu bariko barakora umurundi uyu n'uyu namubonye. Kandi ujya mu presenter wo kwenye radio
ashobora kuvuga ati uyu muntu ko ndamubona ariko asigaye cyane, reka ndamubaze ndamwegera aze ngaha tubazanye ndamubaze ukuntu biriko biragenda, maze umurimbyi nawe ntagaruka yiyumvire eske uyu muntu yantoye nabifashijwemo na naka yanshishije ku rubuga rwiwe. Afite nta gushima kwari iyo umaze kubona ukoreye ikintu umuntu ntashime ntusubira agiye cika intege. Afite ni twese muri rusangi kuko ntashaka turiko turashiramwo kugira dufashanye hagati yacu. No before yiyumva guti yakoze post igatera swata, donc ntikurikiranwe cyane nkuko yavyifuza. Yep. Ico kirabaho ariko nturi sindi bucika intege kuko ico niyemeje ni Imana yantumye kandi kiri mu mpano yanje. Ni nayo mpamvu afite post kubize swata sinahura ko biba byavuye kuba konzi umuziki ndundi, ariko biba byavuye kubayisomye kuko ari gusoma ugatahura ukutariko cyangwa ugatahura ukutajanye niyo post. Pardon, ntiwibaza yuko ari iyo post uba wakoze ibidashemeye kuko umengo ugomba guta amakosa cyane ku basomye. Wowe ntushobora kwandika post nyene idashemeye ku buryo abantu batayikurikirana bivanye n'ukuntu wowe wayikoze. Ico kiriho kuko ajya mu kazi hari abahindukizi nyinshi, hari igihe twihenda ibintu nk'ibyo nyene, maze uzurabe n'abaririmbyi benshi arashobora kuja muri studio agakora ikintu cy'amateka kuri we akabona ko cy'amateka ariko yagishira ahantu bagaponda. natwe birashikiranye nuko nyene tuje mu buzima busanzwe. No beef yarize, so uvuze kwiga sinaho, donc ndavuga ko yahejeje amashuri canke diplome afite n'iziye. ntabwo twize hajya uwize umuntu yize afite diplome. So naragerageje ndiga, amashuri dufise ni make cyane ariko twarize tu ngonga n'utuntu tumwe mu bijyanye n'amashuri dufise turatwerekana abantu bakatubona ibintu nk'ibyo. Mu buzima busanzwe no beef uretse akazi k'ubupromota ibindi akora n'ibi. Urabona iki gihugu cyarabaye ukundi kuntu. So ubuzi dufise ubuzi bwinshi cyane. N'ubuhe? So urashobora kuba ukeneye agakwafe keza ukarondera no beef. Usibye salon de beauté, salon de coiffure, ashobora kwifuza agakwafe ukarondera no beef. Ashobora kwifuza tudrede tumeze neza ukarondera no beef. Ashobora kwifuza utuntu wambara ukabegwa, batwita mu kirundi nk'utujishano tujya tuntu tw'aba star. Ashobora kurondera no beef. Tugarutse nyene kuri ivyo vy'amasalo do coiffure canke vyo kwambara, hari abaririmbyi bamwe uhora wambika ni nk'abahe batari ba canke abo baririmbyi ukabagirira amakwafe cyangwa ukabashirira hamwe amadrede ajya amadrede drop. So usibye ko nakunze gutanga promo ku star, nibaza ico ibyo ni ibanga kuko ariko nk'akarorero ndafise abantu bashika kuri bangaye ba star. Ndazimanura uribuka umurimbyi wa Kiraka, ukaba abashatse gusubiza umuziki ndundi inyuma nk'aba Wonder Boy. Ndibuka ko abo bantu ni benshi cyane bakoreye ego. No beef arafise umukunzi. Ndafise umukunzi
n'umubebe. muri makurubatse Yap, kama kawaida. ntibakuronderere abandi bakobwa bariko barakurikirana Update TV ntimumurondere arubatse. Yap, ndubatse, c'est maman yake avec son bébé. Soon ndabatumira anniversaire y'umwana Imyaka ingahe? Yap, mu kw'icumi. Ndashaka gutumira wewe na Naka, buri wese akaza. Yapa fete je ndubatse kabisa. Ndamufise. Congratulations. Yap. Hama tugaruke mu kazi kawe. No Beef ni iki kintu ahora araba ku ma réseaux sociaux kikamubabaza? Yap. Hari ibintu byinshi cyane turaba. Ari nka post usanga zirimo ubuntu bavuga nk'ubugoro mu Kirundi, ugasanga ni post zivuze cyane, post ziponda umuririmbyi nubwo yoba ari umu underground cyangwa mu upcoming cyangwa mu star. Iyo post imuponda irambabaza cyane. Ikindi bimbabaza ni kijya kintu cyo kurondera kiki, kurondera izina mu gihe ataragera kuri ronka, kijya kintu kiranja sana. Hama icyaraba akavuga ati wow kiramunezera kabisa akanezerwa. Yap. Aha ku isi ni byinshi cyane binezera umuntu, ariko hari ibindi byinshi ushobora kubona ukaja kuri rezo sosiyo ugasoma YouTube, Instagram, ati iki kintu vraiment c'est grave. Ushobora kubona nk'agakorabo keza wa respect. Nk'ubu ushobora kuja kuri YouTube ukabona akazi keza umusitare kazi w'umurundi yakoranye n'umusitare w'umurundi fresh. Utubwira ngaho nyene ubu ni nk'izahe ndirimbo wotubwira nka top 5 cyangwa top 10 ubona zigezweho kuri No Beef kubera uri mu promoter nico gituma ico kibazo? Yap. Nibaza ko umukunzi w'umuziki ukoranye uweza akakurumva ibyo nshikiriza mu tunenge. So indirimbo novuga ni nyinshi cyane, aho ndi benshi bariko barakora kandi byiza cyane. En fait novuga ko ni nka zose mu camake. Yap. Oya na top 5 ushobora gutanga ati zitanu ziza ubwa mbere ni iki? Yap, ndavuga amakorabo kuko ari iyo umuntu akora hari ibyo mugayira, hari ibyo mushimira. En fait kolabo zishika zitanu, ndashobora kuvuga akaririmbo nagize soneri ka Mbidat kitwa Kiramutuna. Hari Mirendu ya Sanish, karimbo ni keza cyane. Hari You ya Big Fizzo. Ni nyinshi cyane nizorengana zitanu mwande. No Beef ni kiya kintu warufye ku mutima wari wifuza kubwira abantu abakunzi ba Update TV bariko baradukurikirana? Yap. Reka ndabashimiye kwanza mu byo byanyu ko namashoboye kuturondera tukagira ico duterereye muziki ndundi. Ndabwiye big up sana. Mukomeze iyi ngendo ni nziza cyane kuko twari tunyotewe ibi bintu ni byiza cyane. So reka nifuriza abafana umunsi mwiza no kugira icyo badufashije icyo baduterereye kugira tugere kure, maze TV online tudushikire, duce dusimbira YouTube, dukande like cyangwa dukande subscribe kwenye channel ya Update TV. Yap, gutyo tubandanye tugeze muziki kure. Yap, big up.
mwakoze kudukurikirana na murakoze no kudushikako maze dutererane ya merci. No Beef reka tugushimire kandi wakoze kudutiza umwanya wacu. Sawa merci nawe mwakoze gushikana turi big up sana. Yes bakunzi ba Update TV mwakoze kudukurikirana naho ubutaha.